Hello, beautiful people. How are you, kings and queens? Welcome to the Snap Talk. It's Saturday again, and if you're just to come here and interact with you all. Today, we have another very interesting topic. We're going to get a relationship, and this time around, we're going to identifying a relationship. Is it a manual relationship, an automatic relationship, or semi-automatic? Relationship eno partner omujjukiza byayina okola nti bane omugamba leero no munayo manye ekiriwo tata w'abaana omunyo gwaweddewo mune pampa z'abaana zaaweddewo oba ye automatic yabeera kimanyi nti mu mwezi abaana bakozesa pampa zenkana we bati ayina zigula nti banamugamba nti munne buli Valentines amanya ayina okuwa ku bimuli oba every anniversary ayina okutreatinga somewhere like automatically he just does things and then waliwo no yengo inamujjukiza kale tagana bikuwa naye nga yafuuka wa kujjukizibwa every time mujje munaye tunyumyemu discussion. Farida buza kwa tolo nako lero. Musibye mutyansobira nti muli bulungi irize Saturday enako z'omwezi 12. Banayo mwaka gutambula tuli mwezi gwa kunokozeewo ki. What have you done first quarter tujikubye olukumu mutwe of the year. Kati set goals zo ziri kuki. Otuusewa obo kyalinze. Tunatukira mu December manango mwaka gweddeko sina ne kyenfunyi. Kati wengenda okubuuliza wali webase mu January nozukira mu December. When you seeing that the year is moving, manange tutandika okubaako ne bye tukola, let us strategize, olaba tebikola, replan, sobola okubaako ne naawe kewefunira by the end of the year. Okay. Lilian, buza kwa tolo nako lero. Good evening, bana imbabuzaako nawe msinzido tulaba. I welcome you to the Snap Talk today. Omulama gw'olwaleero guli kiriya nnyo era nga nze Omwambejja Luwedde Lilian nnyo come we discuss. Oyagala auto. Oba oyagala manyo oba obyagala byombi mulimu omusajja ow'okusukumamu ng'anyuma okusukumamu nene wankubaddeabikola ayinza okwanga ebirala abadde abikola naye nga at that particular moment yeetaaga omusukumamu so olwo kyetaagisa omusindiikirizeemukko awulire nti kale omujjukizeemukko ekitiibwa kyo ky'obusajja kikomewo. It's how enough was syndicalizamoko. So basically today we are going to be looking at how do you tell that this relationship at this point in time, because this guy does this and this, it's manual. Or this relationship is automatic. You know, this guy is so automatic, I don't have to remind him anything. Or it's semi-automatic. Kale olumwa bikola olala wa kusindika olala yefula mbusimanga ya inabinje byokwasaganya mbuyera bide. So down to nyumye, let us know what you think about that topical discussion. Golowoza. A relationship eri manyo yandibadde mu bintu nga ki okugezanga bawa kimanyi Valentine's weri natandika mbuzi siku za Valentine oyo muntu ali manyo. That's a sign of a manual relationship by the way. Kuba bagumenyanga nyiga nga ku Valentine we are proposing abamuganira okwo kati nze binkwatira wanofuna wandisigadde nga to datinga lwaki wanyingizaawo Wanyingizao, so you have to adjust. So certain kambu siku za Valentine, siwe nakuzabagana sizikuza. That is a manual relationship. That person is manual. Yetaga wa pushinga nga Lilian wagambi. Wa pushinga. Ne mulimo ko pushinga nga mugumu ku mutima. Mbusima nga yaguma. But so nakuwakiri agenda safari. Olwo nyino Ravelin atom pushes. Kolo naku nakugamba naye mukama wange yangambe tugenda safari tusimbula leero kumacha nnyo sina kindi agenda before zindekere kugenda out anti ayagala nga yasasula ebbiiru by the na abafuna obu vacation buli dakika it's time to days for lovers like Christmas people expect to be with family and then yena afuna okaba eyo neri manyo nayo buli dakika nga yaberawo it's your anniversary for some reason someone acts busy. Farida, I'm starting with you. How do you think, okay, for you, how would you define these relationships? Through which characters? Weba motoko yagala kuvugeeriwa. Nandi yagala automatic kwanga aliyo sereza busereza. No nyakose ate kiracha ate kati DJ amagulu gonna gali bize gakola. Nezo bana ndivuze manyoka. Kweli? It keeps you awake on the road. You know you need to change balance the muliro with everything that kati manyoke keeping awake it checks you the whole time kati automatic inengeje kuleka no relaxing no legeza enolowooza everything is okay sometimes nebibeera nga tebiri okay ekuleetera okulowooza so man you're keeping it ku pressure ngoliawo kubwa mayinja not so much on pressure
but you are awake. Tewebase. Buli kimu oba okifollowing oba okiraba. I know njakkiriziganya naye katono because you know what, every time you feel like obulamu buseereza you forget to pray. You feel like you don't even need to work. You feel like everything is figured out. Now when weba tebuli bulungi awo olobooza nnyo. Wale wadeko broke. Wongobera na bungi business ideas wazitokota. Ense choose Farida tuva katina ne AI. Awo yini ensi wekyukiddawo kugambira nti tubeere ku manyo. Ate kati moto kwezifuluma ennaku zino tebakyafulumya manyo. Zifuluma kamusindiikirizeemuko. Ate zifulumira mu bika ebyebbeeyi. Kozi mwagala automatic zibeera za laisi. Waliwo automatic y'ebbeeyi mukwano. Automatic nga wa bbeeyi. Manyo zifulumira mu bika ebyebbeeyi ze babuulire. Naye kale. Then also that by the way, there is a friend who I had who said like the man was too good for her. Ngagamba like buli kyeyetaaga this man akimuwa tamulumya. Like the guy was yes, she was in an automatic relationship. Inosebenviri tabisaba bijjabuzi. Nagamba no, I need nango omuntu gwembendingira ko. I don't need someone good. Yes, it doesn't need to be like too good. Don't be too sweet. Yali mulijiye. Omanyi Farida natugamba no dating according to class. Kalenzo kesanga omusajja yali yegomba omuwala oyo ngomuwala oyo amusachi amababbanyi kwegamba emmeme ye bwamulaba esiikuuka kati naga omwana ono kemufuna bwendi kikyasinga okwetaaga nti sente nasooka azimuwa nga buli kimu akireeta atakisabye because ayagala okusigala ng'omuwala ono bakyali mu relationship but for us women to getting used up with all those things but do you understand men don't know what to do with women who are not impressed with money? Because now if money yes, they think every woman wants money, yeah. Now a man doesn't know what to do with you because you are not impressed with money. So wakati anoonya chokolira tachina tachimanyi ate yaba amanye ekintu kimu nti yalookingira wamu nti ono njamuwa sente njamuwa ebirabo ayagala ki bimuli kati ngatte enjo nojjanga buli bwojjojja n'ekimuli buli bwojjojja n'ekimuli buli bwojjojja n'ekimuli nabiteka n'obintamya olabe buli kika ky'ekimuli ekyayere ekya green ekya kibyonna notubanoga ono naye asussizza ebimuli bye byaleeta oba banene abakubira buddakika Teddy olidde oba wadde ofunye chai kiki ekikutawaanya notukanoga nk'oyo omuntu ono okunkubiranga buli kaseera kati awo life bweto bwebeera. They do not even have anything but then at the end of the day sometimes you're like kale nabadde setagajje but I needed him to check up on me to give me a call and find out if I'm okay at home phone alikola. No, well for me I wouldn't want a man who is not busy. Why are you getting all that time to be on my phone calling me? Because he just wants to be in that automatic relationship. I check up on you. Be busy. No, as a man, you be busy. Why are you getting all that time okubira omukazi okumukubira kunnyo onyedde chai chai mata akocheza olulimi ate muna kumusanvu mulidde mmere ki olose mmere yotekoze bubi kati nakuddamu ku 10 baby onyuse otambulidde kuki boda takuvuze bubi mugulire emmotoka. Why are you getting all that time to ask women ebibuuzo ebirirwe? Why are you not busy as a man? What are you thinking? Because I am busy, but then you're my first priority. Obwongo bwe buli focused on you. When is he thinking about business? About work? Because all the mind is focused on you and you cannot have a mind eri ku focused ku mukazi the whole day nti ate ogitumye ekole ekirala. Now that man ewange tosala. A man should be busy. No, a man, I want care, but a man should be busy. So for you would prefer a semi-automatic one. Okay, care, but not too much. Yes. Yeah, it's literally what you're saying, because once it's automatic, you know, women need care, so he's just always there, and you feel like he's just not being busy. No. Buli kimu mu bulamu bw'ensi kirina okukolebwa nga kya kigero. Kya balance. Nga kiri balanced. Bw'okisussa kiruzinga meaning. Gwe ng'omusajja akedde ku makya ogenda okole. Where are you getting the time to be on phone? Kimu bibiri ka message kayingidde. Hey. Focus. At least beera ku bakozi bo. Focus on them. Focus on your work. Ayinza ofuna ebirowoozo ebinga focusinze. Naye gwe n'ofocusingako leero n'enkya ne luli. Mwezi, mwaka. Tuba tetugenda kufa bwavu. Because obwongo bwo toli mu kubutuma kulowooza bintu binene. Ekisookera that maybe you are comfortable woli.
olowooza afe oba olina mulimu wafuna nnyo omulimu kati naawo kati you are focusing on the woman maybe to create a family. Sometimes nga ne woli kale tewasanyusa nnyo but you are just getting comfortable. Put your mind to work. From what Farida is saying, I want to know to our viewers what you think about our topical discussion. Because from what Farida is saying, this is why Farida is saying that she needs someone to be semi-automatic. Yes. Not like too manual. Okay, yet I'm saying I got a kale manual. Nay, I kale manual. I too kale no gama. Senga motka mbade so switching and never automatic kale nemiranga. Over kale. So she's saying because as a man needs to be. I think we are going to get the so yijjako bwoti nodda ku masanyalaze boddano naye nga okugamba nti nze I would prefer era bwe bondeetedde automatic ne money I would take a manual man because on automatic itali busy. Yeah, that's true. They are focusing on a woman. All they are thinking is of relationship, sex, how to make you happy, how to make you laugh, maybe nakunyiziza or make up with you. Kakati omusajja yenna nga ali busy in mind. They will love you, yes, but they will not give you 100% their time. Because bye balina okulowoozaako bingi nnyo ate byankizo. Now they focused on you and ne bakuwinning. What else do you want? Yeah. Sit tuula wansi kkiriza omusajja yalonda nze because we were very many n'atwala twali bangi and he just chose you. So ekitegeeza nti ali comfortable now. He's contented. Kakati gwe ng'omukyala ki ekikwagaza omusajja okubeera nga akukeberako n'akukubirako 2 n'akukubirako 4 n'akuweereza message ku 7 n'akuba essimu ku 9. Within those periods agenda kuba oleme kukwata maybe you are busy but to you are content because akubye. So what was the essence of him calling? You have not even picked up. Kakati omwami oyo alina bingi nnyo ebyokulowoozaako away from you. Alina okulowooza ku nnyumba emba musulamu ya bupangisa mulina ozimba. Alina okulowooza ku plot temugiyina mulina okugula plot. Alina okulowooza ku business because abaana tagenda kubazaala abateeke mu nsi anyhow. Kakati such a busy mind cannot focus on a woman 24/7. Yeah, that's true. Those things of I want my man to be telling me, you see, how are you? I love you. Now very I'm having much. lunch. I've just reached my desk. I am going to do this. I wanted to tell you I love you very much. Why are you reminding me a lot of things? I need to be reminded how much I'm being loved, my friend. Yes, but not every day, not every now and then. Huh? Okay. Not every now and then. Quite every chance you get. Why do I have to remind you? Plan it, surprise me and say, babe, this weekend we are getting. I'm like, yay, that makes more sense. But and he will plan for me a holiday. You see? Kati ekyo kiba kinkolera ddala bulungi nnyo. Naye ono agenda okunkubira leero nnyo kasawa meka badde njagala kukulabako nga nakulabye eggulo. And then what plan do you have on Sunday? Hey, nina ebirala ebyokulowoozaako. We shouldn't be meeting over the same thing. Tetusobola kubanga tulowooza ku love. Are we going to eat love? Does love pay bills? It doesn't. Ekibagatta love. No. Yaddala ekibagatta love. Ekitugatta love. Abatali baluganda twazaalibwa kumu. Ekitugatta kirina okugoyiga beyond love. We should have the same aspirations in life. Yes. Why am I dating someone who doesn't care about politics? Yes, yet I am into politics. We do not have anything, shared ideas. We don't have. Omuntu w'amanyi osobola omusindika aba wansindika njake. Nsindika buli kadde omanyikira kye wagirinyanga nga tateekamugiya ntuufu nga buli wotateekamugiya ngezikira. Nanti ngenda kumujjukiza. Oteekemugiya enfu. Sisobola kuteekamu enfu. Ate wange lwaki muteeramu enfu? Ojja kuteekamu enfu. Sisobola naawe. Emmotoka era ebeera yiyo olumu. Mu kifo ky'ebyobufuzi atandika okunyumiza emboozi endala yawukanira ebyobufuzi byagala okunyumiza. Nanti tuyina ebintu ebirina okutugatta away from love. Bwe banga love yayimirizaawo obufumbo bwammwe, you want to be a prophet of doom, it is not going to work out. Era mugenda ku ending up nga mu breakinze. Temuyina bintu birala bibagatta apart from love, apart from the body coming together. Exactly. Tokidiibuuda nnyo wewe apart from the body coming together. You see, your man and you the woman, mwina okubanga mwina ebintu ebibagatta. Away from I love you, you love me. Kubanga I love you eyo nyangu yakufuna ewalala.
naye ate ebintu bino ebirala bye mba mugatta bizibu byakusanga mu muntu omulala. Bring business ideas. We should be nga tulina obulamu ffenna bwe tu projecting nga bufaanagana. Naye nze nkugambye I think nja kwesimbawo nga woman MP Kampala wano district yogambe nze saagalye ddala bakazi bali mu byabufuzi. Once I give my political ideas, that means I am building a political journey. Instead of you supporting my idea, chitegeza nti kino ekitugatta kino bwe kinaakende. Aiza n'okutabera rude. Conflicts zigenda kutandika okuyingirawo because tetulina kitugatta kino. Aiza tandika naka baby olaba. As long as oli mukyala wange togenda kikola. Mpozi ne communication style ino kubanga efaanagana. Kwese sobola kubanga njogera naawe nga ne mukakkamu nga gwe toteesa towabulwa togambwako. Naye gwe olw'okubamba onjagala ojja kumboggolera leero olw'eggulu okomewo n'ebimuli. Because you know what women want. Kati ebyo ebimuli nze oba ogulidde bwereere kubanga era ogenda kubituusa era ng'ana obbitwala. Because I want you to understand that communication is important and ebimuli oba gifts, they do not make up for empisa ez'omusajja ali mu kwakitinga nga tali ng'omwana omuto. Because you need to work on your behaviors in relationships. Nze saagala musajja nga ekitugatta mukwano. Mbukale, away from sex, we don't have anything to talk about. You see, you have your boyfriends who will tell you, I love you, you say, I miss you, you see, and every discussion is you are I miss you, but I just saw you yesterday. Okay. You have a sex style, you are discussing, or you have maybe a cloth. You know you look good. You know you have nyash. You know you have everything. Where is that relationship going to go? No, but those are spices we add in relationships because I need to know how I look in myself. I need to know your favorite clothes. You do not have anything in common. So for me, I would want a busy man because omwami wange ali semi-automatic or manual. Nesemi automatic owo kyenda byali manyo nnyo. Owange kabere manyo. You know why? Owange lwaki anabeera manyo. Nti nja kumanya nti okay, I will tell you this and you will do it. Ekiyinza okunkosa nti nkimugamba nga takiŋŋamba. But if I tell you and you do it, I have no problem. Okay, to the viewers that are watching out there, please let us know about the topic. What you think about the topical discussion today? Is it manyo? Go yagala sindikanja ke. There's as many as I can sindikanja ke. Oba hapo tujawuli kalala. Sindikanja. So wange kamugambe kaya ke. As long as musindikanja kaya okay, goli wa sindikanja ke. Oba mone you would prefer this kale tulikasozi na yenga agenda ekai kalidi, and I'm crossing just right over to you. You don't sound like you're settling for the manyo relationship. How is your automatic relationship like? How am I supposed to identify and say that, you know what, okay, this relationship is semi-automatic or automatic? Well, wow. Anyway, relationship wekolewa abantu babiri ekisijja ko wakukyogera kituufu je tukulira wa matarenga nnyo for someone to be manual or for someone to be automatic because ebintu ebimu bebatu eddanga bwe baba bakuza omwana ow'obulenzi bamulaga ntawo munanga omwana w'obulenzi okola bwoti ne bwoti abaami beeyisa bwe bati ne bwe bati omwami tokola kino omwami bw'otuuka ku buko weeyise ng'omusajja tutandika kweweebuula kwemala mu kitiibwa bakola kutya. So ebintu binera n'omuwala era naye bamugambanga nti omukyala weeyisa bwoti omukyala mu makobeera bwoti ne bwoti teweefuula kitagasa tutambula ng'olira mu kkubo oba tokola bwoti ne bwoti nti ebintu bwe babitugambanga ebiseera ebisinga okutushapinga nga okutuyamba sorry nga tukuze nti ne bw'obeera nga oli married because omwami yenna abaako n'obuvunaanyizibwa walina otuukiriza ng'omwami ekitundutundu kyo n'okukuwulira nti oli mwami n'obutakuyisaamu maaso olina okubeera omwami bwati ne bwati ne bwati nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bwekituuka kukulabirira famire yo ogwo omulimu ogukola bwe kituuka kukuyamba mukyalawo bw'abanga ali broken down ogwo omulimu ogukola ne bw'obeera gwe omukyala nti bwe kituuka because omukyala gwe akola awaka wali watya obuyonjo mu maka buli butya nti kino na kino kiri kitya abaana basuze batya abaana bategekeddwa batya omwami wo bw'aba afuluma lwaki afuluma nga alabika bubi naye nga talina omukyala ewaka oba omwami leero gwe mwogeddeko yajja nga ayambala engatto eziddugala nti ojja kutuleetera abantu okulowooza nti tubabeerako tubakolokota nti omukyala yenna omwami wo nga tannafuluma omukubako eriisaawo n'omanya nti okay
okay nebo batogenda kubeera atola bawe njagalira manyo wange nebo batogenda kubeera automatically okimanya nti omwami wange at least alina okufuluma nga engatto yerabise bulungi oba alina okufuluma nga kawakiri engoye engolole amasanyalaze weegali agasasula nti omwami obuvunaanyizibwa bwa waka financially busooka kutandikira ku ggwe being the head of the family. Yeah. Because kwe kuyigirizibwa kuli kwe tukuze tumanyi. Se bintu ebimu bibanga byansindikanja kenga n'oggula emmere wako oli wansindikanja ko oli wakujjukiza nti munnange olaba leo tulina okulya. Oba onfuna. Kikalubamu oba kimenyamu. Nti mwambera mu relationship Teddy ng'omusajja wakujjukiza buli kaseera nti olaba leo tulina okulya. Kale nzo bwemba nkolo inzo gamboke nyizo kuteeka buvunaanyizibwa bwe mulabirira ng'omukyala biki of course kikakatako naye mulimu abami nga kyafuna kisobola okulabirira family nga kiyinza okuba tekimala naawe kumalaga kuteekamu ssente buli mwezi naye ate obuvunaanyizibwa bw'okujjukiza nti lero tulina okulya tukuyimbirira oluyimba nti bana lero tulina okulya lero tulina okulya nga tukikuyimbirira buli lunaku tomuyimbirira lwaki bamuyimbirira because my man is not in the kitchen. He does not know whether food is there or not. Omwami yennyini omanya nti family yange I'm the head of the family. Ekimbeeza head of the family waliwo obuvunaanyizibwa bwe nnyina okutekinga on. Ekisooka okulabirira family. Ab'ewaka balidde bulungi. Naye kati bw'obanga ewaka togulaayo mmere tolekangayo ssente kale bakole shopping ey'omwezi tugambe nti kale tuneekwaseeyo nti yakola shopping wamugambyeko n'agaano zikuwa musajja olina kujjukizibwa bujjukizibwa no I don't want you in the kitchen but then you have to know emmere gy'olyako evaawa Gwemere joli mukulyako joli mukuyagalirako. So buvunaanyizibwa bwongo omusajja mu maka bubeera ki? Kugula kyatandikirwako because office efumiro office yiyo ng'omukyala tulina abasajja wanga naawe ogula byenteekayo tulina abasajja abalina obwongo obunafu kyovola tufunye abasajja abaagala okulabirirwa nti because ayagala bamulowooleze bamujjukize naye ng'omusajja obwongo babulina okutuma abeewange balidde ki baba balidde emmere nga tewagiguze balidde nnyo ebijanjalo bayiize kolega neeka surprise ngene kapiza abeewange balidde emmere no gye balidde ani yagiguze ebijanjalo oba obikooye gamba ddali tulidde nnyo ebijanjalo tusaba kulyakunyama Farida agambe dadi tulidde nnyo ebijanjalo yino so ye nanga abana abadisiza nnyo ebijanjalo kabaguliyeko ebijanjalo favorite meal ye tajja mu favorite meal tunagirya paka kufa nati tagenda kumutama he would think mujinyumirwa bani abajinyumirwa ng'omusajja yenna kyovola bankuzizaayo wali nti wabanga babulira omusajja yenna agenda okuwasa omusajja obw'obuvunaanyizibwa si bano abalenzi abato abaagala okubalowooleza oba okubajjukiza nti munnange obuvunaanyizibwa bwo mu maka bwe buno ABCD because ng'omukyala yenna weetaaga omusajja nga musajja mu maka kituufu okiwulidde nga n'endowooza ye ejja mu kitiibwa ekyo naye omusajja ow'okujjukiza nti lero tulina okulya omusajja ow'okujjukiza nti abaana bambala engoye omusajja ow'okujjukiza nti ennyumba bagisasula oba ddala oba obulamu oba either tewabuulirirwa bulungi oba tofunyeeko omusomo gumala gukufuula kubeera musajja because olaba n'abasajja abamu abalina enfuna entono nga sente nenyo tafuna kingi amanya nti abaana balina okusoma taamu ezzeemu n'amanya nti abeewange balina okulya enju esasulwe kiwulidde nobwobeera naawe omukyala nti bannange ewaka wali mu mbeera ki ewaka walabika bulungi nti bwetukyaza abagenyi walabika bulungi because omusajja tagenda kutandika ate kudda tulina abagenyi kwata kino kwata tegeka ewaka ekikuleetesa ewaka izikuyambako omwami wo byaba tasobodde bw'aba yeerabidde kubanga abyama bingi ebimuwuuba ate kati Farida ayinza okwerabira deeti y'abaana gye baddeyo kusoma mujjukize mugambo manye abaana baddayo shopping y'abaana ekyo kyo kituufu mulimu omusajja nga yeerabira ekyo kyo sisobola kigaana because kya muntu twerabira naye ate omusajja atamanyi buvunaanyizibwa bwe nti olina okuweerera abaana nga balina bakusi bako bakujjukize nti olina okuweerera abaana bwe wabazaala wali osuubira ki wabazaala wali osuubira ki oba wabazaalira ani wabazaalira bateeka ludda wa
Okay. Chikulu nnyo okumanya because omusajja kubanga ina binje byokugamba Lilian. Kubanga ndabira Lilian nsagala kufumba okuleme. Nedda omusajja olina oveeka nga bakubuulidde tuva nali ngamba oli ku show gye twasookera ddala okukola nti abasajja abamu tebabuulirirwa. Bakyeyisanga balenzi naye nga basajja. Oli musajja olina amaka toyagala kulabirira famire oli wakujjukiza oli nsindikanja. Omusajja owansindikanja kakaco kano takyanyuma. Amenya. Okay. Nti ne bw'obeera mukyala ng'oli nsindikanja ke bakujjukiza bakumamu bukumbi bamusindika bulungi nayiringita kaseera oli wakuteeka mu jjiya kati bwekuteeka mu nyamba emu Ngalinateeka bongeri nga webadde tunateeka mbirize nanga olabawentako olaba tuyita kasozi nyinza okugamba daddi olaba ekiriwo tubadde tukoya ebijanja nga tabako ku nnyama n'ogamba omukazi ampisaamu amaaso omukazi tampa kitiibwa omukazi anti awo atadde mu jjiya nfu omukazi ayogera bubi kati kwegamba sayita agakuteeka mu jjiya basogedde bubi omukazi tamanyi nakola omukazi biki kwogera bubi omusajja okuddeeka n'akaveera kibeera automatiki nga si kyammanyi omusajja okuddeeka n'akaveera kibeera automatiki nga si kyammanyi okujjukiza nti banaye abeeka bali omugaati era kaba kaveera mbanka tikkudde bwogenda mukaka n'ovaako ki omwami wange talina kugula butungulu na nnyanya omusajja kibaamu Bwentuganya afuna obuzibu Farida. Bwentuganya afuna otuuse because emibiri gineeno. Vaawo. Atage owa boda si musajja. Si musajja wa muntu. Tujja tuma owa boda yamanyi owuwe mu akirizo boda yalinazo omukyala mu ddwaliro. Woba oyagala bbawa agende mu katala tandika okulamuza mukene w'ebisatu pampe wa lusanvu. Ate marachingia mukene. Those are groceries. Me I think. No, gende nakasero. Zaalo omusajja ngomanyi ogula ebintu oba kutuma ennyama togula nnyama etategeerekeka. Ekikulesa ennyama kanyingi otasobola kulya ng'oleta ya mutwe kyekyaki. Oyagala kufumbirwa mukozi. Si mukozi. Beera omusajja ng'ebintu ebimu obimanyi. Kyova bedda baakuzanga abasajja nga bakimanyi nti omusajja ono ne bwe tuba tutuuse mu buzibu asobola okukuma essigiri. Mulimu abasajja batamanyi kukuma ssigiri. Lwaki akuma essigiri ng'alina gaasi? Tewali gaasi wakasi buli famine nti alina gaasi. Naati kati oyo yamanyi ow'essigiri naye nze owange tajja kukuma ssigiri ne bwe mbalina. Lwaki omwami wange yeeyo kyengalombo yadda akuma ssigiri leka naawe tujja funa katukuze abasajja. Dinako yeeyo kyengalo zissaako eyo kyangalo. Ogwo mulimu gwakutondebwa ekyakujja ewammwe ogende w'omusajja kumulabirira weerabidde. Bwe nali sinamufuza yali akola vice versa kugenda mulabira naye andabire kwa tewagamba mbu omukazi naki kyenkugambye omusabye ez'enviiri n'azikuma azikuwadde nedda seewulira bulungi musabye akume ku ssigiri kubanga leero seewulira bulungi. Lwaki tetufuna omuntu awo walking maid n'atukufumbira olunaku yeno definition no wonder abasajja twayita babebi ono webebi waddala olaba abaana abo basayidi kiiki lwaki batwala ebintu ebimu yamanya kiri automatic omusajja eri ekimujja eri awulira akooye ebina akooye ebiri yabeera automatic akatunda aba yakategese dda akamere wali kabaawo tawula eba ebuguma eba tennyogoga amazzi aba yagafumbye eddamu paka ogwo wootuukira ng'otuza ateekamu bw'ati nti munaye tugenda onaabe oba tugenda okole bwoti ne bwoti kiri automatic si kikake era abakimanyi nti ono tayagala tawula ebuguma era bwebagimuwa ogusooka ayogera ati kakati era awo wenyininyini ekyo kyekyamututeeri nti si bikake omukyala bakujjukize nti olina okugjako ekipale ku ky'omwana ku mutwe kye wateeka ku mutwe ky'obeera osiibangamo ogenda ku dduuka omuntu otambulidde mu nayiti mu leesu waliyo n'abaami abaagala abakyala baabwe ab'okugamba eze engoye tojja zambala beera automatic obeera omwami omanye nti tomala gafuluma bweru mu binu because mulimu empale omusajja abeera automatic because why do you let me get out when I'm not like well like ndi mukazi wo you have to tell me hey baby naye zino enviiri ezo wasibisa zitegedde so that I just get rid of it yes mulimu n'abasajja okiraba nga kigaye tenyumira kapale kampi naye ng'omulabye okiraba naye ate gwe naawe wemanyeeko omubiri gwe oyimiridde otya okiwulidde olimu okutandikira mu kapale kanene ak'okusulamu olimu okufulumiramu wabweru omwami yenna ewaka ayina emirimu gy'atalina kukola nga gimuyisaamu amaaso ng'omwami w'ewaka kweri yes omwami ayina emirimu gy'atalina kukola nga gimuyisaamu amaaso ng'omwami w'ewaka mirimu ki all agree
on that. Kakati otudda ku nsonga ya Lilian jayogeddeko. Bwatugamba nti omusajja ali manyo. Tekitegeeza mbu he's dumb. He doesn't think at all. But if he's omusajja ali manyo wa kujjukiza olowooza nti omusajja munnange omusajja ayambala bw'ati omusajja yeeyisa bw'ati gwomulowooleza naye nga gwe takutese oba ebyewaka tabiteseeko nnyo attention because he knows ewaka waliyo omuntu asobola obitakinga up. Nti kati ye naleka obuvunanyizibwa bw'ewaka n'abukulekera nti ogenda kuŋŋamba omanyi omucere gwabwedde because my man doesn't have to kwatalira indication what are you doing there gwatafumbirayo. Lwaki okebera akasawo kebijjanjalo bakakyalimu bakawedde because sigwakola shopping. Nze omwami wange nyina kumugamba manyi sukali yaweddemu. Mujja kwagala mpozi mwagala bana abaami abagula afu ya sukali buli kuddu buli naku lwakomawe waka. Ezo kwanga yefunayo. Yes, naye era bwabanga yaze ne half kilo tumunywe aweddewo because ya servinga chayo omugamba omanyi sukali yaweddewo. Tosuubira mwami ali mukulowooza ku mulimu. Mbagenda kulowooza kati hayo naguze half kilo like genda kola nnaku 3 kati mbu munaku 3 akomewo ne half endala. Yes, that's what a responsible man is what they're supposed to do. Olina abaana abato abetaaga okukozesa pampa era bakujjukize nti olina okugula pampa z'abaana. Mawe Lilian sijja kubudamye wange okukuleme. Babubanga nze bunnemye. Because Farida, like in actual sense, you would want to be reminding your man on everything. I have to remind my man on essential things byatali involved in. Bwabatali involved mu kintu nga because how will my man know enviri zange zakadiye? Obatondaba kwegamba obatondaba bonyingira ali mukugoba business ya bakanda Farida enviri kitibwa ky'abakyala ne Bible ekyogere kikatiriza fansi wananda banganyumye na nyumye bwezina akadiwa he will not know ani yansibisize enviri nazikusabye nozimpa. I think for me it is better when a man knows when funa salary wange kat salary wange ni nokutwaka emitwalo 2 za groceries for the probably for the whole month. Nzuwa mukyala ye afunenge lwaki divide mtu oba nakulayo je tano every week it's okay. So I have to give my wife money for here that particular month so that I don't wait for him for her mwenviri zikadiwe and then I tell her to play it. Muwe ezemviri ogwomwezi. Abaana bayineza pampa bikiche bilala. Bwengo mukyala owewaka oluzinga ki singa omwezi guggwako nokola listi ey'ebintu bye weetaaga nojiwa omwami na acting on that list. That's okay as well. That's okay as well. But there is that month that probably I will also be caught up and I will not be able to do that list. Exactly. When you're caught up, it's understandable, but it shouldn't be like a regular thing like Lilian is saying. Sibuli that can't you know kujukiza maichi nechiru unsimeviri buli mwezi. Okay, together. We are dating, so you have married me. So mwezi ogusoka nja kujukiza ogwokubiri ogwokusatu mwaka gumutu gukubiye wali wansi. And you're still waiting for me to remind you that you know what? Every end of the month I actually unplait my hair. And because it is not his business. It is his business because I am his business. Omusajja mukono gwa ddyo omukyala mukono gwa kkono mukono gwa ddyo gwe ebintu yagenda n'asala ezize kyagamba ye wasala ezize zange zo zisigala ziri constant. I am part of you. Kakati bwe ziba zikaddiye omusajja mugambe njagala sente za nviiri. Where you will have a problem with that singa ozimusaba n'atazikuwa. Bw'abanga azikuwa mujjukize. It is your role to remind your man. Sekusabiriza. Yes, that is kusabiriza. Then if I wait for you, that next Monday ngenda kuba ngenda mu saloon oyagala sente meka nazikuteerako. Kati nze lwaki njagala automatic atalina kyalowooza. Yali ku kimumba baby. Why are you babying me? Automatic si yoyo. Automatic kujjukira buvunanyizibwa automatic. Every month you need to play chair. Ne bwaba tali busy aba wa kujjukiza teyetaga kuba nti ali busy. Because omusajja aba wa kujjukiza always. Even when because he has the money, busy, he just doesn't let go the money. Thank you. He waits for you to tell them. Well, as is the chengamba, sengo mayati buli mwezi. This is my expenditure because a busy man like the one you want. Spending constant amount. Anga kujukiza. Ngombe no baby changes came in. Let me remind you only on that. Mu price fluctuation ziri nyazambuka. On charging ira ku kilo ya sukali yagule 15 kasawo twakagulanga mitwala 27 kaseka ali 10 mwendero ontereka 27. Eka nawe temuleta bubi. Kola research kola research katale. Omanyi kale kilo ya sukali egula mmeka era kasawo kali kummeka. Acho mwami wangadde mwebyo.
Okay, to the viewers, The reason why he married me is to assist. Leero Farida aginyizaamu abasajja oginyizaamu I am abaami. just telling you your roles as women in your homes. Omanyi mwagala taking up roles ezitaliza. Ate nakubategeeza abakyala. Omanyi lwaki abakyala abasinga bali mu bufumbo nga bebasasuli abaana baabwe school fees. Tamanyi nti basoma nange sijja mugamba. Kati noli nagenda bwatu. Nawe nogenda bwatu. Your ego makes you pay school fees nga tewali Kati kyekyo toli mu kuraisinga abaami abali mmanyo gwa kujjukiza oli nsindikanja kaba kujjukiza. Ego into someone's obeera mwana muto kujjukiza nti olina okuweerera abaana. Omwami mugambe baby roof etonya izo katabimanyi. Tukujjukiza nti kale omwana yeetaaga okusoma tamanyi na myaka gya mwana wera nayo giba gya kujjukiza bannange. And this one is shaking her head. No Farida, because I am amused. Oweerezaamu abasajja baginyiza nnyo bali mu kusobola obuvunaanyizibwa because they want to be reminded of their responsibilities as Nze men. bw'oba tonsabye n'amanya nti oyagala. To the people watching, please keep those comments coming. We are going to turn this entire spot. Farida, nyina kye sikkiriziganyiza nakyo. Ojja kukkiriziganya nange So oyagala omwezi gugweko nzije ne listi yange bulungi nnyo nkutegeeze nti munnange tujja kwetaaga sukaali omwezi guno tujja kwetaagayo omunnyo njagayo ne mu kiro. Yes, twetaagayo butto twetaagayo ebintu bwebitine bwebiti shopping omulundi gumu kati balete sente westajja neyo list kati goloza wagula ezo kire zimala ku mwaka ne tugira shopping bikyaliyo maybe wayigokekereza nzakabera mu kimu mu mbeera y'okutegeera atabigula completely nga ye talina kyagula n'ekimu naye ng'amaka gatambula. Muleme ku taking up roles of men in people's homes. That is your man's Farida, home. omusajja You owakujjukiza. are basically an assistant. Okay, let's come back tulina here. kukuma mu bukumi tugikume tukoleeza akabiiti Let's come back here. leero kajja yake leero kajja kwaka. I want to change this whole thing. Tuchije ku basajja. I want us to look at this point nga tulaba omukazi wa manyo like nsindikanja ko omukyalo oyo. Munne gwe omujjukiza nga ne bannaye. Gwe tulaba munano wetaaga dustinga. Ne bannange. Nina wakapa bwe bana twalanga bukaddiyo babo balesewo nga kale yo omukyala ye just ali awo wansindikanja because yes we have looked at the many side we have pinned them we have unpinned them so let's look at the side of the women wali omukazi kwa wengine okudira ko kusaidia Farida nze sijja kulonda wengine okudira katinyo anyway I'm coming to Lilian first of course ogenda londa nga bwe yagala omusajja abeera automatic naye mukazi beera automatic. no nabeera automatic babite mutomere kisenge I'm looking at it because Farida is right. Technically, even when sometimes men go to the kitchen, the women cook the most, yeah? Omusajja so sorry maybe once in a while for me, but you cook the most. Yes. You know when the salt is done, you know when the bathing soap is done, because for mukama ya to blessing that sense of responsibility. Your man will just forget that he bought 4 tablets. In actual sense so you know how many zosigaza ntukache chiri wana osigaza yugumu. Why do you wait for ateka to gwedo and then you're like neba na no sabuni anaba yaweddewo era ogenda kunaaba ayoza and then the man is like really amazi mu fridge agokunywa. Ordinarily it's the woman to boil drinking water at home like you no maybe to drink kudale to ina dispense aba supplying amazi wa supplying and then it is on you to know that you know what amazi agokunywa mu fridge gaweddewo kanfumba than waiting for your man to come agame mpayo kumazi gokunywa tena amazi ozategaweddewo nanti kyekyo kyengambye omukazi alina okuba automatic. So I feel like also it cuts across like Lilian has said the same way you want men to be automatic or semi-automatic you should also be the same. Naye omukazi wasindikanja kesima abali wanabagala abami abali automatic. Mujja kwagala ojja kubeera ne maid ali ewaka omunnyo gugwewo maid wo ajja kugamba tewali munyo gwabadde nga ngamba obigulano kakati olulala asirikale mekugamba ogambe lwaki towangambye kakati so tubeere straight twagala ebintu ebiri manyo buli kimu kibeere manyo kubanga njagala kubategeeza omukyala bwe tunaabeera mu maka ng'omwami wo ayina ebintu bingi ebyokulowoozaako ng'era oyagala omwami oyo atuuke ku mulimu gy'abaalaze asooka kukubira akasimu tukyeko nyo oba otuuse bulungi ku mulimu oba olidde kamere oba oli bulungi how has been yodde ng'ate agenda kukosanga n'ewaka omwami oyo ayina byagenda okumisinga mu kudevelopinga family
because obwongo bwali concentrating ku kulowooza buli mu concentrating ku lusanyusa omukazi atanyiiga omukazi agenda kunyiiga singamba simukubidde essimu kakati instead of him focusing ni bwana abali mu meeting eyamakulu he will cut it short because the woman is going to quarrel because yakubye essimu n'atakola kinatakwata so there are things yo automatic wa mwemwagala mamingi Farida siyo yo automatic when a man calls you man feels like obagwa muzala akukoziza mami Ate tutijja tubayite yawo daddy. Daddy. Omwana wakayite eri daddy. Mwagala bakulu. Daddy munange daddy mwagala bakulu. Myaka gya daddy. Please keep those comments coming. Wafulira olubuto bwoti. Ekitibwa okimwambaza. Nebino. Tata gundi. Ebyo tebakyabiyita babigaana. Babigaana nawe tebiri romantic. I've had people say those things. Ndi tata gundi. Batototo. Love bafuna kweli enkadde. Enkadde yennyini nyine kuziravu ezasooka zennyini. I've had the whole time I'm like, sometimes I even forget my boyfriend's name because the whole time I am like baby han bichi so I forget that he's called something. Nene mulavu etwala tebakuyiseeko baby bali bikuyita ddi. Kiba kiyise because kati omwana bwajja. Ebyo ebitiibwa byonna bikyuka. Batono nnyo ababisigaza by the way. Lwaki oba ompita maama gundi. Yasoka ne atobera simwanawo erinya lyange oli yakwita liryo lyennyini pita eri yange Farida ligenda bulungi eno yakuyisa eri ekika ng'alinga eya yali kutuuma nti Luwedde atayitira waggulu wali bwalituma kitange takyalimpita Luwedde yakuyitira eri waggulu bwati ajjaawo ggana ozikiza omwana kusogo bayita yalina something bamwita bannayo lumbe luliwa yadda mukibu bannayo lumbe luliwa kofi all of us were shocked nibamubuuza what do you mean nagamanya gakulumbe siga wano bakuyita eri mu nkiko zaabika neze nyawa kubategeeza abakyala kirungi nnyo omwami abeereko ebyomugamba because tagenda kukulowooleza 100%. That doesn't mean mbu omwami wo waabanga mmanyo mbu talina birala bya focusing kayinza okubanga he's a businessman nga obwongo bwe mind eri ku business to grow his business kati ate your business ebeera our business when you are focusing on our business let me focus on our business at home wegenda okuzeeri nze kankuze waneewaka because let me build you anti bw'oba tobuildinze waka era ojja kutuuka oyagala okuddawo nga tewabuildingawo wotaasiga lwaki oyagala okukungulawo that doesn't mean akutta kiri nanti nkugambye as a woman you are an assistant to your man akutta kiri nze kankutagenda kubanga akwataganya ewaka what am I doing in kati nga bw'olowoleza business automatically nawaka walowoleza automatically tegwe ogenda kuba okolaki nange kankole ekyange automatically ekiriwa because fena tulina roles in a home ekyoyagala okola oyagala omwami agende for grocery shopping ate ogenda ovaako kijangu n'akaveera atera okuggwako sente z'amasannyalaze bw'oba oyita mu nnyumba tolaba kamita kayaka alina business I'm also a big person in digital. I'm a PR whereby I have to think for the company as well. So I also have a lot on my mind. Do you know a woman kills a home? Yes. Omukazi gwazimba ewaka oba ayonona ewakaawo. Kakati bw'ona oyagala omwami wo abeere automatic bintu byewaka because it is not his role to build a home. Kale leka ssente. Kyova olaba omwami bw'abeera n'ennyumba ye tebagamba mbu amaka ga gundi bagamba ennyumba ya Jeremiah bw'ateekamu omukazi ne bagamba amaka ga Jeremiah because a woman makes a home. Yes. Kakati because you make a home you have to build your home. How do you build your home? Gwamanyi essentials ezikola amaka. Omwami ayina kugenda kulowooleza family genda ononyeze ekyokulya because I don't want to ask for money nga teziriiwo leka ssente kale naye nga ne ssente ezo zakujjukiza Farida nga ne ssente zakujjukiza zigula gulosale because kyalina kukola agenda anonya ssente ze kansi nkikujjukiza ozireete kale zirekewo nga nnyingi nja kuwa balance oyala kubba musajja ogambye olina bingi byolowooza gwe zikwate zirekeewo zireke nga nnyingi nze mbajetingire
lwakyakulekera ennyingi anti kati ogamba olina bingi ku oyagala kusuula olina bingi musajja. si kumusuula Because olina bingi za byolowooza bwenyi leka nkuwebule nkuwebule nkikola akalenze kyangamba automatically zikanjawukane mu ne Lydia nalekawo ntonotono mugambe nti nno munayize wampadde tezaamaze wabuzeeyo kino na kino naye nga lwaki abaleka lwaki tomugamba exact amount Lwaki yamuwa omugamba abiri alowooza kuwasatu nze atalina dduuka n'amanya ki exact because you amount do shopping you Boleka know you this say way. prices keep on changing akanjawulo ka mutwalo just in case naye ate balance ngenda mmuza sigenda mmulya ngenda zirya No, ngenda you will ziza keep si the bwe balance, nkugambye tosusaamu sente mpitirivu. ngenda Mujja kuza kusuula balansi abaami, nze mukuwe kambabuulire. nkugambe nti kale ze walese nkuzeeko ebintu bwebiti ne bwebiti balansi wuuna asigadde oba sinakindi kugambe nazongedde ku fiizi w'omwana nze nsuubira nti bw'ojja okusaba ssente katugambe oyagala kusiba nviiri beera ne amount njagala kusiba nviiri the next question will be zammeka nga gamba I don't simanyi sirishwa ziri amitwalo nga 10-15 gwe toba mubbi oba leke 15 nja kuwa balansi nti basidde 5 mpa 3 kale njana kumeo balance nsobola n'ogulako akawija sikusuula abasajja someone has told me in my inbox n'agamba abakazi temumanyi kye mwagala oli ayinza olowooza mwagala ssente naye nga tekiriiko ssente so omukazi kyandibadde kirungi nnyo senga omukazi yandibadde nga yajjukiza every time what they need because sometimes mwe mwennyini temumanyi kye mwagala omanyi kye twagala be automatic be a man like beera omusajja eyakulira awaka okiwulidde nti bataate dda yajjanga n'akaveera yajjanga n'akanyama naye kati abasajja b'ennaku zino nsindikajja kulina omujjukiza nti bane tujja kulya kanyama mu mutima gwe ne mu bwongo bwe tekibaamu mwami wange kakati lwaki agenda ku bbuki okulamuza kiro y'ennyama bwogiramuza navaako ki agule kale kale gula bbiri gula bbiri abere big spend atayagala abere big spend agule 5 Farida oyagala ne bwezibeera tipi tugule yaddeire no I am saying bw'obanga kwasaganye ewakaawo omanya nti omwezi tujja kukozesa oba tujja kugula kirwol kya tipi kya sente mmeka don't ask him money bw'oba okomawo tugulireko tipi tewategedde nti tipi zinaggwawo anti nkugambye zinatokugambye ndeterako so atenda eriwe olaba Farida omukyala yenna nante kati omwami yenna era okumanya nti oli musajja mu maka tukulabira ku ebyo nenneeyisaayo n'ogikwata n'ogiteeka ku tebo kati bajja okubagobamu nga bagamba zina gikuteerawo tewagisoma wagimuwa buli mwezi obadde nga ofaayo okumanya tusulawo tutya enju gye tusulamu si yaffe okimanyi enju si yaffe okimanyi tugipangisa buli mwezi era nkujjukiza tozimbangako netala zikusaba tozimbangako allow these men to be men in their home bweguli kakati omusajja ow'okujjukiza mba nkuwewula kubanga nze njana kujja mu bantu kugaa nti bannange batubanja landiro odi ajja kokone nga tulina abagenyi kyekyo landiro odi ajja nga tulina abagenyi yenyini bamanyi nti wendi si wange saazimba era nabo benyini bakuwawula ne bamanya nti ono omusajja talina buvunaanyizibwa because bwababanga balina okujja bakonkone nga n'abagenyi webali kubira landiroodi ate wezibula ate waba akomawo ng'akooyo omujjukiza ngamba bebi obuvunanyizibwa amaka ng'obusuuliridde totandika kuyomba buyombi bulabika afunye omukazi omulala biki tokyankwatako mujjukize mujjukize n'obuvunaanyizibwa bwe weerabidde yes akomawo akooyo talina manya alina kulo birala byalowoozaako ne ku nsonga ziri olaba mujjukiza awo ku nsonga ezo nga tebamujjukiza no waliwo no gwolina okujjukiza ng'akomawo akooyo nga takukoonako mpozi nga yalidde bwe buzibwa mpozi nga zakkuse nti omusajja mugambe nti naye nga tuludde okyalako ennamboole naye ate kati bwatutukwa kujjukiza omusajja emirimu gye nti mubutuufu n'ennamboole naye bakujjukiza nzijjukize ddala kituufu obeera okoowa biki okola mirimu gya kusitula ositula buzito kubanga n'abakazi bakoowa si baani bokka ndi waka ndabirira famire era naawe ojje ogambe nti okooye nze obuvunanyizibwa bwange nga mu maka ng'omukyala
kulaba nti buli kimu ekyo mu maka kitambula bulungi. It is my responsibility. Bwe kibanga ekyenamba ekyo kitambula bulungi ngenda kugamba naye ng'ate munnange guli omulimu ng'ogusuuliridde nnyo ng'ate olina okugukwasaganya kubanga yes kubanga buvunaanyizibwa bwo kakati nze kankubuulire but women are what you are also babies. Woman obwa baby babumujjeeko naye nze kyeŋŋamba basenga baddemu okubuulirira ne bakojja ne bajjajja ababiri ngenda kwakwata tugende mu musomo gwa senga kuba kati ndabira ddala nga Farida yeetaaga tusooka tumuwoleze mu musomo gwa senga ne kojja bamugambe okumanya naye wenyini weetagira okubeerako bebi kusiku budakika mbuye ino bebi n'omwami we kakati olaba omwami ne bw'obeera oli bebi tekikujjaako kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo ng'omwami mu maka tekikwetagisa ng'oli wanzindikanja ekifumiza omusajja omukulu kunze ku myaka ne bwegibeera ebiri sikozindika alowooza okusinga nze tetuli ku levo y'emu gwe omusajja alowooza beyond omukyalo oyo. Be a man at home. Hold up that responsibility of a father, of a husband. You can imagine mukazi ewaka. Counseling is baziddemu omwami wo okuba nti ekitiibwa kye kizitowa oba gwamuwe ekyo kituufu kati lira kyayogera ddala omusajja amuwewudde takyazitowa muwewula abaami bano babakuza abaana ab'obulenzi babakuze nga baami nga basajja babayigiriza obuvunaanyizibwa nti munnange ebitabo okyali mwana muto okyali mwana mulenzi ebitabo mbeera ng'omanyi obuvunaanyizibwa muti bino ebitabo nze mbinako obuvunaanyizibwa ngenza mu kisulo keese no nze nyinako obuvunaanyizibwa si maama wange ali ewaka oba onfuna maama wo taliiwaawo anti awo bwe tutandika okutendeka mpola mpola watuukira ekiseera nagamba nti kati neetaaga omuntu annyambeko obuvunaanyizibwa buba muyitiriddeko oba ofunye omuntu akuyambako ate saagala nange najja kuyamba alina bingi byakutumye byakutumyeko nzamanyi nti abaana balwadde nzamanyi nti renti twetaaga naye ate enju gye tulimu tugipangisa okimanyi okimanyi enju tugipangisa era enkyangizibwire obwange bwakunoonya ssente I am making sure my woman does not noonya ssente zireete my woman and my kids don't bwozifuna n'oziteekawa so kange bwozifuna n'oziteekawa exactly which is why you should know was because onoonya ssente zaki kati gwe zireete nga nnyingi nja kuwa balance sina buzibu tebakyaziga baliriya kuzuula musajja kwezeze nga nnyingi nzibajetingire nguleko ebyewaka ezinaafrika nja zikuwa oba nja zongereza era omuntu yenna obuvunaanyizibwa omukyala ewaka akola budget at the end of them at the beginning or at the end of era naawe omukyala abeera automatic natugamba nti omwezi guno twakoza kino ne kino ne kino twetaaga bino list gikwate giwa omusajja tosuubira musajja yakedde n'akola sente ze tafuna na musaala he will not even know omwezi gwaweddeko bw'abanga tali salale ana kakati ogenda kubeera awo omulowoozi sayinza okuba nga it is not his responsibility to pay alina accountant so ebyo ebirala the system just works kakati gwe omusuubira omwami akomewo atuule ewaka akuyite muyina sukaali tetuyina natikinga muyina amajaani muyina bulubandi ate katokibiza ate obutungulu awafuuse emmanyo n'akanza oyabeera mmanyo kuba kati olina okugitamira olina okujjukira nasemba ogula sukaali emyezi esatu emabega kanyongera sukaali omulala oba tobiguze leka bulesi ssente omukyala agule mwekankole empoomi omukazi wuuli yagoya mayuuni nedda Farida sinkola empoomye omusajja nnimamu ng'ali automatic because kale waakiri tugambe nti kale ssente zaatayina naye ng'afuba nti ne bwe zibeera fiizi w'abaana waakiri atugenda otandika ng'ebikozesebwa weebiri ayinza okukwata naye talina zisasula kumalayo ne waakiri ng'ebitabo akimanyi nti abaana balina okusoma ng'ebitabo waakiri weebiri naawe omukyala omwami akomewo ku kamera akafumbiddwa nga yalese ssente naye obeere waakujjukiza nti mwanti munnange bafumba emmere omwami n'agisanga ng'eyidde nti kale engoye z'omwami bazigolola byebyo bye ŋŋamba nti okubuulirira abaana kuddeyo omwana omuwala abuulirirwe n'omwana omulenzi abuulirirwe tukoye okulaba abalenzi oba abasajja nga tuli nabo mu bufumbo naye nga balinga abataabuulirirwa kumanya buvunaanyizibwa bwabwe ng'abaami because being a man gw'osookerwako ebintu by'omu maka obuvunaanyizibwa obusingira ddala butuulira ku ggwe kati bwoba oyagala kujjukiza ng'oli wansindika njake nti kimu bibiri abaana balina okusoma kimu bibiri batubanja rent kimu bibiri tulina okulya then awo okuyita omusajja twetaaga tukikomye oba ofuuse either mwana
oba oliawo nga naye tumanyi kiddako. Okay. Yes. Because ngena kujjukiza abaana bo ate naye kujjukiza omwana omujjukiza. Nina okujjukiza omwana okola Wayozesa uniform wakoze homework. Ate nkwata naawe omukulu. Okay, thank you so much Lilian. Farida katalekeka on this particular topic. Ya okubasiima mwena ababaddeko kweno show era n'okusiima eyali esomula guno naye njagala okutegeeza abaana b'obuwala tuyige engeri gye basabamu oba oli mu kusaba Katonda oba oli ne mu bigambo wabula ge munaayagala mbu omwami alina okundowooleza tamanyi nti ndya yatege ewamwe gye walinga tata we yalowooza nga nti munange onoolya ka biskuiti onoonya kututa kyovula wayajjanga nabyo. Mama yagambanga mama yagambanga oba oyinamu ku ssente otuweeko tugula amata era tata bwe yabanga taziina ng'agamba nja kukomawo nazo yasuubiranga okuzifuna obuvunaanyizibwa bwewanga. So abaana ab'obuwala tuddeyo tutegeere obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka kyovola bambagambye nti omwami wo nga tannakuwasa ennyumba ye guba muzigo bw'eba yagizimba eba nnyumba nti ennyumba ya Arnold yiiyo bw'akuwasa n'akuteeka ewaka gaba maka gafuuka amaka ga Arnold kitegeeza ki nti omukazi yakola amaka tuyige obuvunaanyizibwa bwaffe. Okay. Thank you so much Farida. Lydia no inako wandi agado ko automatic yao kusula yo. Ko automatic. Wa manyo ye atu mani avuza speed unakuwalera ali corrupting na ene dasijja kuchuka. Sisobola omusajja abere automatic no mukyala bere automatic. Oyagala omukyala abere automatic no kujjukiza nawe bere omusajja ali automatic ngomanya ovunanyizibwa abo maka. Ekyo kyo nkisimba ka amanyi era nkiremeddeko. Wa manyi. Okay. For me, I think we are a team where you can come in. Please come in as a husband. Where I can come in, I will come in as a wife. Sorry, but it shouldn't be mandatory that we be a kitchen to be kukwata ko nzai no kugamba byo no kulaba kitchen. You can also tell no gamba neba nai. Family inajugulira emyezi emyezi esatu emabega najigulira sukali ninga twaddanga mukungulira sukali kale kanyongera list kirendala 25 ayinza okuba natiro kugwa or something. And then as a woman, know your responsibilities as well. We understand we are in a busy world. My husband is busy, me the wife I am also busy, but then it doesn't take away your responsibilities ewaka. So mune twafirira nnyo mulimu ate weerabire by'olina okukola ewaka, and then the end results fights in a family, and then the end results, you know, divorce and all that. So for me, I think partly I will agree with what Farida is saying. However, partly I also agree with what Lilian is saying, because also sometimes, you know, it can be draining when it's like you're dealing with a child. You have to remind the children, you have to do homework, and then remind their dad. I think it's not even about the money all the time. It's all about sharing responsibilities. For example, and she did tell us those particular types of jobs, but even off air, yes, he uses the bathroom. Yes. Omwana waffe fembi. Ate waba muzeka bamuzeka kukijja kyewammwe. So kati awo abanawo nnyo. Ebyo tubizingidde wamu. Thank you so much for your comments. We really appreciate you so much. And remember, this is the Snap Talk. It airs every Saturday to Jane. Tunyumyamu ko katono namwe. Feel free to suggest any topic you'd want us to talk about. You can suggest in the comment section. Or no suggesting a page affair, we can always see those topics already suggesting. So please feel free to suggest those topics. And then tomorrow the political dice will be here at 8 p.m. Please don't miss that episode because it is fire. Guys, see you tomorrow at 8 p.m. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at
Let's Up stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your